elimination is a process of A, B, C, D, like that. Okay, you have the answer, that's a B. Okay na. Next చూడండి, if a person of 5 resistors, ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము ఒకసారి. సో చూడండి ఇది ఎలాగ అడిగాడో. if a person has 5 resistors as a value of 1/5 ohm, then the maximum resistance can be obtained by connecting them. సో ఒక్కొక్క దానికి 1/5 ohm రెసిస్టెన్స్ ఉంది. అలా if a person have 5 resistors, సో అంటే ఏంటి, మొత్తంగా కనెక్టింగ్ దెమ్. సో మ్యాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ అటన్నిటిని కనెక్ట్ చేస్తే మ్యాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ మనకి ఎంత వస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. జస్ట్ మినిట్. సో మ్యాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుందని అడుగుతున్నాడు. సో దాన్ని బట్టి మనకు మ్యాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ ఎలా వస్తుంది, ఆర్ ఈక్వలెంట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు ఆల్రెడీ ఈ ఫార్ములా తెలుసు, R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3 ప్లస్ R4 ప్లస్ R5 దట్ ఈక్వల్ టు 1/5 ప్లస్ 1/5 ప్లస్ 1/5 ప్లస్ 1/5. సో ఫైనల్గా 5/5 కాబట్టి దట్ విల్ బి ఏ 1 ohm. ఓకేనా, అది పెద్ద కష్టమే లేదు, క్లియర్ సింపుల్ థింగ్. కానీ ఇది మీరు జస్ట్ అటెంప్ట్ చేయండి, మామూలు చూసుకోండి, ఇవన్నీ ఈజీగా అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద రెసిస్టర్స్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ టు ఆఫ్ ఇట్స్ ఇనీషియల్ వాల్యూ. ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ రెసిస్టర్, ఒక్క నిమిషం, the resistance of a resistor is reduced to half of its initial value. In doing so, if other parameters of the circuit if other parameters of the circuit remains unchanged, so the resistance of resistor తలకు రెసిస్టెన్స్ బాగా తగ్గించారు, is reduced to half of the initial value, of the initial value. Then in doing so, if other parameters of the circuit remain unchanged, the heating effect, అప్పుడు హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద రెసిస్టర్స్ విల్ బికమ్, ఏం జరుగుతుంది, దట్ విల్స్ అకార్డింగ్ టు జౌల్లా. ఇక్కడ ఫార్ములా, ఇక్కడ ఆన్సర్ ఉంది, అకార్డింగ్ టు జౌల్లా ద హీటింగ్ ఈజ్ గివెన్ బై H ఈక్వల్ టు I² RT. సో ఇఫ్ ద అదర్ పారామీటర్స్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ మీన్స్ అక్కడ ఏమైంది, ఒక R మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ H ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు R, అంతే కదా, మిగిలినవన్నీ కాన్స్టెంట్. సో దట్ విల్ బీ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు మీన్స్ ఇది ఆఫ్ రెడ్యూస్ అవుతుందని అన్నాడు కాబట్టి సో హెచ్ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ రెడ్యూస్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో ఎంత రెడ్యూస్ అవుతుంది అంటే దట్ మీన్స్ ఇదిగోండి ఇక్కడ రెసిస్టర్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ఇనీషియల్ వాల్యూ. దెన్ ఇన్ డూయింగ్ సో ఇఫ్ అదర్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్, సో అలాంటప్పుడు then the resistor is reduced to half means then the heating effect is also reduced to half. So that answer B. Next Fleming's right hand rule, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, రైట్ హ్యాండ్ రూల్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని అది కంప్లీట్ చేసుకుంటారు. Fleming's right hand rule gives magnitude of the induced current, that is Fleming's right hand rule gives ఏం తెలియజేస్తుంది, ఇది కూడా ఇక్కడ సైడ్ డైరెక్ట్గా ఉంది, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్. సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ గురించి ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ తెలియజేస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే యూ హ్యావ్ ఏ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఆల్సో, దట్స్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని అది ఇండికేట్ చేస్తుంది. యూ క్యాన్ గో త్రూ ఆన్ ఇట్, చాలా ఈజీగా మీ దీంట్లో మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అబౌట్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ జనరేషన్ ఇన్ ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఫ్యూజన్ కదా. సో ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ యురేనియం ఇదే కదా, యురేనియం U35 బేస్ చేసుకునే కదా అక్కడ మీకు జనరేట్ అవుతుంది. ఐ థింక్ మీకు ఇది ఒకసారి చూసుకోండి, యురేనియం U35 ద చైన్ రియాక్షన్, ఐ థింక్ మీకు సిలబస్ ఉందో లేదో. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ద బ్రైటెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆన్ ఎర్త్ సర్ఫేస్, సోలారే కదా, సోలార్ రేడియేషన్స్. నెక్స్ట్ ఫుడ్ వెబ్ ఈజ్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ బై, choose the incorrect statement from the following, that is choose the incorrect statement from the following, that is
ఓజోన్ గెట్స్ డీకంపోజ్డ్ బై యూవీ రేడియేషన్స్. ఐ థింక్ మీకు సిలబస్ లేదనుకుంటాను. నెక్స్ట్ ఫర్ numbers 13 and 14, two statements are given, one labeled as assertion and మీకు assertion reason మీకు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయ్యారు కదా. సో ఇవి ఎక్కువ మీకు పుషప్ ఇచ్చాను. సో చూసుకోండి. టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ గివెన్, వన్ లేబుల్డ్ as assertion and other labeled as reason. Select the correct answer to these questions from the codes A, B, C and D are as given below. So both A and are true and R is the correct explanation of the assertion A. సో అవన్నీ జస్ట్ ఒకసారి చదువుకుంటారు. సో మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఇవి గుర్తుపెట్టుకోమన్నాను. 4H2తో H2 వచ్చేటటువంటి ఈక్వేషన్స్ ఏవి, దట్ మీన్స్ 3Fe + 4H2O = Fe2O4 + 4H2. సో ఇలా ఇది కరెక్టా లేదా జస్ట్ ఫస్ట్ ఇలాంటివి ఉండేటప్పుడు అది ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ అయ్యిందో లేదా జస్ట్ చెక్ చేసుకోండి ఫస్ట్. దెన్ దాన్ని బట్టి బేస్ అయి ఉంటుంది. దాని రీజన్ ద లా ఆఫ్ అసర్షన్ ఇది. సో ఇప్పుడు ద రీజన్ ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ హోల్డ్స్ గుడ్ ఫర్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. సో ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ అయ్యిందంటే రైట్ యూ సెడ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఈక్వల్ అయినట్టే కదా. సో ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ అయిందా లేదా, యాక్చువల్లీ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్డ్, అంతే కదా. సో అది ప్రతి ఈక్వేషన్కి సపోర్ట్, అది ప్రతిదానికి ఒబే. సో ద సెషన్ ఏ ఈజ్ రైట్, బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ట్రూ. సో దట్ అంటే జనరల్గా ఇది అడిగాడు, చాలా ఈజీగా అడిగాడు ఇది, చాలా ఈజీగా అడిగాడు. ఫాలోయింగ్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ స్టెమ్ ఆన్ ఐరన్. సో ఐరన్ బేస్ చేసుకొని ఐరన్కి స్టెమ్ ఎలా దట్ మీన్స్ రీప్లేస్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఆ ఈక్వేషన్ అనేది దట్ మీన్స్ ఫైనల్ ప్రొడక్టెన్స్ అనేది వచ్చింది కదా. సో అది బ్యాలెన్సింగ్ అయ్యింది మీన్స్ సో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఒబే చేసినట్టే. మోస్ట్ ఆఫ్ అన్ని ఈక్వేషన్స్ కూడా లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ని ఒబే చేస్తాయి కదా. సో దాని ప్రకారం ఇట్ విల్ బి జస్ట్ ట్రూ. ఈజీగా ఉంది, ఇది చాలా ఈజీగా ఉంది. నెక్స్ట్ది 14th ఒకసారి చూసుకోండి. సేమ్ అంటే మనకి కెమిస్ట్రీ నుంచి ఒకటి అడిగాడు, నెక్స్ట్ 14th ఇంకో టాపిక్ నుంచి ఒకటి అడిగాడు, సెక్షన్ బి అలా 2 ఇచ్చాడు. సో ఓకేనా, 2 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అసర్షన్స్ అండ్ సో 2 వేరే మోడల్స్, ఒకే మోడల్ 2 వేరే టాపిక్ నుండి ఇచ్చాడు. సో ఆ విధంగా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో అది చూసుకోండి. సెక్షన్ బి, lead nitrate solution is added to a test tube containing potassium iodide solution. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, lead nitrate solution అనేది added to a test tube containing potassium iodide solution. పొటాషియం అయోడైడ్ సొల్యూషన్ ఆల్రెడీ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉంది, దానికి lead nitrate solution అనేది యాడ్ చేశాడు. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, దెన్ వాట్ విల్ బి యాక్షన్. అలా యాడ్ చేస్తే ఫస్ట్ కండిషన్, ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది రైట్ ద నేమ్ అండ్ కలర్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ ప్రెసిపిటేటెడ్. రైట్ ద నేమ్ ఏంటి, కలర్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ ప్రెసిపిటేటెడ్, ఆ ప్రెసిపిటేట్ తాలూకా కలర్ ఏంటి. దెన్ నెక్స్ట్ రైట్ ద బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద రియాక్షన్ ఇన్వాల్వ్డ్. సో ఆల్రెడీ మీకు lead nitrate తాలూకా ఫార్ములా తెలుసు, అండ్ ద కంటైనింగ్ పొటాషియం అయోడైడ్ తాలూకా ఫార్ములా తెలుసు. సో ఈ రెండు కూడా టెస్ట్ ట్యూబ్లో రియాక్షన్ జరిగితే ఏం వస్తుంది. సో దాన్ని బట్టి అది డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్, డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ యాక్షన్ జరిగింది, అదేనా. ఆ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ యాక్షన్ ఏది. సో అందుకే సింపుల్గా ముందుగానే ఒకసారి చూసుకుంటే ఈజీగా మీకు ఆల్రెడీ డేటా అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఇచ్చేసాడు. డేటాను ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లు ఇచ్చేసాడు. దాన్ని బేసిస్కొని మీరు జస్ట్ ఇచ్చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుని రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇదేముంది, నైట్రేట్ సొల్యూషన్ అండ్ పొటాషియం అయోడైడ్. సో జస్ట్ మీకు ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకొని ఆ ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ అవుతుందో చూసుకొని చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. దెన్ నేమ్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ ప్రెసిపిటేటెడ్. సో అక్కడ ఆల్రెడీ ఆన్సర్ ఉంది చూడండి, lead nitrate. ఫస్ట్ రైట్ ద నేమ్ అండ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ ప్రెసిపిటేటెడ్. నేమ్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ ప్రెసిపిటేటెడ్ lead iodide అది. సో ఆ ప్రెసిపిటేట్ ఏమొస్తుంది, lead iodide ప్రెసిపిటేట్ వస్తుంది. lead iodide తర్వాత కలర్ ఏముంది అంటే ఎల్లో కలర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ దానికి అడిగిందని క్వశ్చన్ ఈక్వేషన్ పార్ట్ ఉంది. ఎస్ దిస్ ఈజ్ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో అన్నీ ఒక్క ఈక్వేషన్లో మీకు టర్మ్స్ గుర్తుంటే చాలు. డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంటా కాదా అనేది మీరు సింపుల్
డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంటే కాదని మీరు సింపుల్గా ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే తెలిసిపోతుంది. సో దట్స్ ఏ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. ఓకేనా? దాన్ని బట్టి అంటే ఈ ఒక్క ఈక్వేషన్లో ఉండే ఈ టర్మ్స్ గుర్తుంటే, ఈ టర్మ్స్ అంటే దేని తాలూకవి, జస్ట్ టర్మ్స్ అంటే దేని తాలూకవి, నైట్రేట్ సొల్యూషన్ది నెక్స్ట్ పొటాషియం అయోడైడ్ తెలుసుకుంటే ఈ రెండు గుర్తుంటే మీకు చాలు. అంతేనా? నైట్రేట్ సొల్యూషన్ది పొటాషియం అయోడైడ్ది ఈ రెండు నైట్రేట్ సొల్యూషన్ది పొటాషియం అయోడైడ్ది ఈ రెండు తెలుసుకుంటే చాలు. ఆ రెండు ఫార్ములాస్ మీకు గుర్తున్నాయంటే మొత్తం ఈజీగా 3 మార్క్స్ అనేది ఈజీ రాసేవచ్చు కదా, అయిపోయింది కదా, ఇంకేముంది దాంట్లో. సో అలా జస్ట్ థింక్ చేసుకుని ఆలోచించుకోండి, ఈజీ అయిపోతాయి అవి. సో ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. సో పేపర్ అయితే ఈజీగా మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ కంటెంట్ దీంట్లోనే ఉంది. క్వశ్చన్ బట్టి మనం ఈజీగా ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆన్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్ కంటైనింగ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆయిల్ యాసిడ్స్ లెఫ్ట్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్, లిస్ట్ 2 అబ్జర్వబుల్ చేంజెస్, సజెస్ట్ ద 3 ways of which is the phenomenon is prevented. సో ఐ థింక్ ఫ్యాట్స్ అండ్ యాసిడ్స్ అది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఉందనుకుంటాను, ఒకసారి చూసుకోండి. నెక్స్ట్, మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్లో ఉంది ఇది గ్యాల్వనైజేషన్, ఎలాయింగ్. సో ఆ గ్యాల్వనైజేషన్ ఆటోమేటిక్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసింది. మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్లో డైరెక్ట్ థియరీ ప్రాసెస్ ఇది. మీరు లెసన్ వినేటప్పుడు ఈజీగా మీరు దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే చాలు, ఒకసారి చదివేది అర్థమైపోతే చాలు, సొంతంగా ఈజీగా రాయొచ్చు ఇది. అవునా? సో నెక్స్ట్ చూడండి, అది కానీ మీకు నెక్స్ట్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అది కంపేర్ ఇన్ టేబులర్ ఫామ్ ద రియాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెటల్స్, సేమ్ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ నుంచి అడిగాడు. రెండిట్లో ఏది అడిగాడు అంటే రెండిట్లో 3 మార్క్స్ అడిగే ఛాన్స్ రెండిట్లో ఏది ఉంది. సో కంపేర్ ద టేబుల్ ఫామ్ ద రియాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెటల్స్ విత్ కోల్డ్ అండ్ హాట్ వాటర్. కంపేర్ ద టేబులర్ ఫామ్ the reactivities of the following metals with cold and hot water. సో కింద ఇచ్చిన మెటల్స్ ఉన్నాయి, ఆ మెటల్స్ కోల్డ్ వాటర్ కూడా హాట్ వాటర్తో రియాక్ట్ అయితే ఏం జరుగుతుంది. కంపేర్ ద టేబులర్ ఫామ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెటల్స్ విత్ కోల్డ్ అండ్ హాట్ వాటర్తో రియాక్ట్ అయితే ఏం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ సోడియం Na, it reacts vigorously. దెన్ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, సోడియం అనేది 2H2Oతో రియాక్ట్ అయితే ఏం జరుగుతుంది, జస్ట్ ఇట్ విల్ బీ ఆల్సో మేబీ ఏ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్, అంతేగా. సో ఆక్సిజన్ ఎలిమెంట్ అనేది OH మాలిక్యూల్ అనేది ఈ సోడియంతో రియాక్ట్ అయిపోయింది, దట్ ఈస్ NaOH అండ్ H2, అండ్ ఫైనల్గా H2 గ్యాస్ అనేది వచ్చింది. పర్టికులర్లీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది యాక్యూ సొల్యూషన్ అండ్ గ్యాస్ సొల్యూషన్ అనేది కాదా, అవి మాత్రం పర్టికులర్ రాయండి. అవి రాయకపోతే మార్క్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ రావు. సాలిడ్స్ అని అయోడిన్, అది నెక్స్ట్ యాక్యూ సొల్యూషను, గ్యాసు, సో అవి మాత్రం పర్టికులర్ మెన్షన్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్, కాల్షియం అనేది ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ స్లోలీ విత్ కోల్డ్ వాటర్. సో ఇది ఇక్కడ రియాక్టివిటీ, ఆ రియాక్షన్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది, ఇట్ రియాక్ట్స్ విగ్రస్లీ, అండ్ ఇక్కడ నీట్గా మెన్షన్ చేశారు చూడండి. సో ఇట్ రియాక్ట్స్ విగ్రస్లీ విత్ కోల్డ్ వాటర్, అంతేగాని హాట్ వాటర్ గురించి మాట్లాడలే. అన్నీ కూడా అలా హాట్ వాటర్తో కోల్డ్ వాటర్తో అవ్వవు. సో కొన్ని రియాక్షన్స్ మాత్రమే జరుగుతాయి. సో దట్ పర్టికులర్లీ దోస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. మీరు పొరపాటున ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ మిస్ చేసినా సంథింగ్ ఇబ్బంది అవుతుంది. సో అందుకే మీరు ఒకసారి జస్ట్ చూసుకుని నిలపండి, ఈజీగానే ఉంటాయి. నెక్స్ట్, కాల్షియం ఇట్ రియాక్ట్స్ స్లోలీ విత్ కోల్డ్ వాటర్ అండ్ మోడరేట్లీ విత్ హాట్ వాటర్. సో మోడరేట్లీ విత్ హాట్ వాటర్ సేమ్ సింపుల్. ఇక్కడ సేమ్ అక్కడ ఇంకేమన్నాడు, దెన్ Ca+2H2O దిస్. ఇక్కడ చూడండి, H2O అయితే పర్టికులర్లీ హాట్ అని రాశాడు. ఇక్కడ కోల్డ్ అని రాదు, మీరు కోల్డ్ అని రాసినా మంచిదే. సో పర్టికులర్లీ హాట్ వాటర్ అని రాశాడు. దెన్ ఇట్ విల్ గివ్స్ CaOH, దెన్ ఇట్ విల్ గివ్స్ CaOH2 ప్లస్ H2 గ్యాస్ అనేది కూడా రావడం జరుగుతుంది. ఇంకా నెక్స్ట్, మెగ్నీషియం ప్లస్ 2H2O. సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో హాట్ వాటర్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు రియాక్టివిటీ రాశాడు. మెగ్నీషియం డస్ నాట్ రియాక్ట్ విత్ ద కోల్డ్ వాటర్, సో ఇట్ రియాక్ట్ స్లోలీ విత్ ద హాట్ వాటర్ ఓన్లీ. ఓకే, హాట్ వాటర్ అండ్ విగ్రస్లీ విత్ స్ట్రీమ్. సో
సో స్టీమ్తో కూడా ఆ విధంగా రియాక్ట్ అవుతుందని చెప్పి రాశాడు. సో దట్ మెగ్నీషియం మెగ్నీషియం అనేది హాట్ వాటర్తో 2H2Oతో రియాక్ట్ అయితే దాన్ని ఇట్ రిలీజ్ మెగ్నీషియం డైఆక్సైడ్, దట్ ఈస్ MgOH2, అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ కూడా వస్తుంది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మెగ్నీషియము ప్లస్ H2O ఇన్ ద స్టీమ్ ఫార్మేట్, దట్ మీన్స్ గ్యాసియస్ ఫార్మేట్లో వస్తే దాన్ని ఇట్ రిలీజ్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ప్లస్ H2O. సో అవి అలా ఈక్వేషన్స్ అనేవి క్లియర్గా వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ సో అలా ఎలాబరేట్ చేసుకుని రాసుకుంటే యూ కెన్ గెట్ ఏ గుడ్ మార్క్స్. ఇది ఆల్రెడీ ఆడు ఆన్సర్స్ అలా ఇచ్చాడు అంటే దట్ మీన్స్ ఈ విధంగా రాస్తే యూ విల్ గెట్ ఏ సమ్ గుడ్ మార్క్స్ అని చెప్పేసి అటు క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ 17th, కార్బన్ మెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్ 14 ఫార్మ్ ఏ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఎస్టిమేటెడ్ టు అబౌట్ 3 million. వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ నాట్ ఎగ్జిబిటెడ్ బై ద అదర్ ఎలిమెంట్స్ టు దిస్ గ్రూప్? ఎక్స్ప్లెయిన్. కార్బన్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్ 14 ఎలిమెంట్ ఫార్మ్స్ ఏ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఎస్టిమేటెడ్ టు బి అబౌట్ 3 million కాంపౌండ్స్ వరకు అది చేస్తుంది. వై దిస్ ప్రాపర్టీ నాట్ ఎగ్జిబిటెడ్ బై ద అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద గ్రూప్? ఎక్స్ప్లెయిన్. ఐ థింక్ మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ఇది లేదు, బట్ ఒకసారి చూసుకొని వెళ్ళిపోండి. ఇట్స్ కార్బన్కి పర్టికులర్ నాకు తెలిసి మీ లెసన్లో అయితే ఇది లేదు. సో ఒకసారి చూసుకుని అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఎంతవరకు ఉందో అనేది. సో కార్బన్ టెట్రావాలెన్సీ దానికి ఎందుకు అంటే రైట్ మీరు ఆల్రెడీ లెసన్లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు మనం చెప్పారు ఎందుకు దాని వ్యాలెన్సీ అనేది ఫోర్ వ్యాలెన్సీ ఉంటుంది అంతేనా. సో యాక్చువల్లీ ఇది పర్టికులర్లీ ఇలా టాపిక్ అనేది లేదు, మీకు అర్థమవుతుందా? అంటే పర్టికులర్లీ లేదు ఎందుకు ఒకసారి చూసుకొని అంటున్నానంటే పర్టికులర్లీ ఇలాంటి టాపిక్ అయితే లేదు, బట్ ఇది మెయిన్ బేసిక్ నుండి అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది, అవునా కదా? సో అది మీరు చాలా ఈజీగా ఇచ్చేయచ్చు. ఇది బేసిక్ నుండి అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. సో అడిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. గ్రూప్ 4 ఎలిమెంటా కాదా అంత సరే పీరియడ్ టేబుల్ నుండి అయితే ఉండొచ్చు, ఇది పీరియడ్ టేబుల్ ఉందేమో. సో బట్ మీరు ఒకసారి ఏం లేదు, టెట్రావాలెన్సీ అంటే ఆల్రెడీ దానికి 4 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ టెట్రావాలెన్సీ. సో కార్బన్ కెన్ ఈజీలీ ఫార్మ్ 4 కోవలెంట్ బాండ్స్ విత్ ద అదర్ ఆటమ్స్, అంతేనా. క్యాటనేషన్ ఆటోమేటిక్ ఎప్పుడైతే దానికి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో క్యాటనేషన్ ప్రాసెస్ అనేది కూడా జరుగుతుంది. కార్బన్ కెన్ ఈజీలీ ఫార్మ్ కోవలెంట్ బాండ్స్ టు అదర్ కార్బన్ ఆటమ్స్. అంతే కదా, మనం గ్రాఫైట్లో కానీ వీటిలో చూసుకునేటప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్తో చాలా ఫ్రీగా ఈజీగానే కోవలెంట్ బాండ్స్ చేసుకుంది కదా. అండ్ ద కార్బన్ అండ్ ఆల్సో కార్బన్ బాండ్స్, వాటిని కార్బన్ బాండ్స్ అంటారు. అండ్ కోవలెంట్ బాండ్స్ కూడా సింపుల్, ఈ 2 పదాలు గుర్తుపెట్టుకున్నా చాలు. కోవలెంట్ బాండ్స్ చేస్తూ ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం అంటే ఇదే కార్బన్తో కోవలెంట్ బాండ్స్ చేసుకుంటుందని కోవలెంట్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే కోవలెంట్ బాండ్స్. నెక్స్ట్ కార్బన్ బాండ్స్ చేసుకుంటుంది, అంతే కదా. సో ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ అదర్ ఎలిమెంట్స్. సో ఇలా చేసుకునే ఈ బాండింగ్స్ వల్ల దోస్ ఆర్ మోస్ట్ స్టేబుల్ టు సేమ్ ఎలిమెంట్ బాండ్స్ ఫార్మ్డ్ బై ద అదర్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్ 14లో ఉన్న అదర్ కాంపౌండ్స్తో పోలిస్తే ఇట్ విల్ బి మోస్ట్ స్టేబుల్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ బాండ్స్. సో అదేవిధంగా మల్టిపుల్ బాండ్స్ కూడా చేసుకుంటుంది హైడ్రోజన్తో కానీ. సో ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ చేసుకుంటుంది కదా. కార్బన్ కెన్ బి ఫార్మ్ నాట్ ఓన్లీ ఏ carbon can be formed not only a carbon can be formed not only a single bond but also it can form double and single bonds with the same or different elements. ఆల్రెడీ మనం చూసాం కదా, డబుల్ బాండ్ చేసుకుంటుంది, సింగిల్ బాండ్ చేసుకుంటుంది, సమ్ టైమ్స్ త్రిబుల్ బాండ్ కూడా చేసుకుంటుంది. బట్ స్పెసిఫికల్లీ కార్బన్ ఫార్మ్ నాట్ ఓన్లీ సింగిల్ బాండ్ బట్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ డబుల్ బాండ్స్ ఆర్ సింగిల్ బాండ్స్ విత్ ద సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్తో సింగిల్ బాండ్ కూడా చేసుకుంటుంది. సిహెచ్ అని కానీ నెక్స్ట్ ఇది సిహెచ్ అని కానీ సిహెచ్తో కానీ ఇలా నెక్స్ట్ సింగిల్ బాండ్లు కూడా చేసుకుంటుంది కదా, చాలా సింగిల్ బాండ్లు కూడా చేసుకుంటుంది. సో ఆ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ a cheetah on seeing a prey moves towards him at very high speed. What causes the movement of his muscles? How does the chemistry of cellular compounds of muscles change during this movement? ఇది ఒకసారి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ నాకు తెలిసి మనం డిస్కషన్ టాపిక్లు అయితే కాదు, బయాలజీ రెసిపిరేషన్ పార్ట్ అవన్నీ ఉన్నాయి. పార్టీ బ్రేక్డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ టేక్స్ ప్లేస్. డిఫైన్ జియోట్రోపిజం. సో ఐ థింక్ చూసుకోండి ఒకసారి క్వశ్చన్. ట్రై లేబుల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ షోయింగ్
geotropic movement of its parts. Define the term evolution. Evolution cannot be equated with the progress. Just this statement. Explain the fact of choosing an appropriate example. నెక్స్ట్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ వచ్చింది, ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఏ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ ద ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ ఫర్ ద డిఫరెంట్ పొజిషన్స్. ఏ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఈజ్ యూజ్ A concave mirror is used for image formation for different positions of an object. What inferences can be drawn about the following? When an object is placed at a distance of 10 centimeters, అంటే ఆల్రెడీ వాడు కూడా యూ ఇచ్చేసాడు, అంతేనా, యూ ఈక్వల్ టు 10 centimeters ఇచ్చేసాడు. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ద పోల్ ఆఫ్ ద కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ లెంగ్త్, సో అండ్ ఫోకల్ లెంగ్త్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 15 ఇచ్చేసాడు. సో ఫోకల్ లెంగ్త్ ఎఫ్ ఇచ్చేసి మీకు ఆల్రెడీ మిర్రర్ కన్వెన్షన్స్ తాలూకా ఇమేజెస్ అన్ని లెసన్ చెప్పాను. సో అకార్డింగ్ టు దీస్ కాన్కేవ్ మిర్రర్, సో డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ యూ ఈక్వల్ టు అది -10 అవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఎఫ్ ఈక్వల్ టు దట్స్ -15 అవుతుంది. దెన్ ఫైనల్గా నెక్స్ట్ డైరెక్ట్గా మిర్రర్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాడు. ఫైనల్గా వి వాల్యూ వచ్చేసింది, అంతేగా. ఫైనల్గా వి వాల్యూ వచ్చింది, వి ఈక్వల్ 30 centimeters. యూ వాల్యూ వచ్చింది, వి వాల్యూ తెలుసు, వి వాల్యూ వచ్చింది, యూ వాల్యూ తెలుసు. దెన్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు. దెన్ అప్పుడు ఫైనల్గా అడిగిన కండిషన్స్ ఏంటి, కండిషన్స్ చూసుకోవాలి కదా మనం. అడిగిన కండిషన్స్ ఏంటంటి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఏంటి. సో పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ విల్ బీ యూజింగ్ ద మిర్రర్ ఫార్మ్. పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ వి ఈక్వల్ 30 పాజిటివ్లో వచ్చింది కాబట్టి దట్ విల్ బిహైండ్ ద మిర్రర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇదిగోండి బిహైండ్ ద మిర్రర్ ఫామ్ అయింది ఇక్కడ, అంతేనా, బిహైండ్ ద మిర్రర్ ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మీకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు, సైజ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఏంటి. సైజ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఏం జరుగుతుంది, వి ఈక్వల్ 30 అంటే ఒరిజినల్ ఇమేజ్ అనేది జస్ట్ 10 ఇచ్చాడు, ఒరిజినల్ జస్ట్ 10 ఇచ్చి ఫైనల్ ఆన్సర్ 30 వచ్చిందంటే ఏమవుతుంది, హైట్ 3 times పెరిగింది. సో అదే కదా ఇక్కడ 3 times పెరిగింది. ఈజ్ ఎం ఈక్వల్ టు ఇంకోండి ఇక్కడ 3 times, హెచ్ ఈక్వల్ టు 3h2, 3 times పెరిగింది. సో సింపుల్ అదే ఆన్సర్ చేస్తారు. చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం వల్ల మీ మార్క్స్ అనేది బాగుంటాయి. నెక్స్ట్ ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు -15 centimeters. సరే నెక్స్ట్ నేచర్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఏంటి, నేచర్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఏమవుతుంది, సో అది ఫామ్ అయిన తర్వాత సో సైజ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఈజ్ 3 times ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ ద ఫోకస్కి, ఫోకస్కి పోల్కి మధ్యలో పెట్టడం వల్ల ద కాన్కేవ్ మిర్రర్, సో ద ఇమేజ్ ఫోకస్కి సో హియర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ ద focus and the pole of the mirror, so the image formed will be visual and magnified. That's a visual image and also magnified. పెద్దది అయింది కదా, సో దట్స్ ఏ మ్యాగ్నిఫైడ్ 10 centimeters and 30 centimeters ఏంటంటే దట్స్ ఏ విచువల్ ఇమేజ్ కదా, పెద్దది, ఒరిజినల్గా ఇమేజ్ కాదు కదా, సో పెద్ద ఇమేజ్ కదా. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బీ మ్యాగ్నిఫైడ్, పెద్దది అయ్యింది. ఓకేనా, సో మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం ఈ తర్వాత.